Akaniambia, "Hii, umemfungia mlango?" Na uko na watu wengine kwa nyumba? Nikamwambia, "Ati my daughters are there." Akasikia uchungu, akaniambia, "Wewe, anafanya kitendo kama hii kwa huyu mdogo na umeacha tena wengine wakubwa na umewafungia. Hapana, that is a serious case." Akaita sasa polisi wengine akanipea. Unataka kusema your husband amehaya wakili kutetea this relative? Yes. Amehaya wakili kutetea that relative. So amehaya wakili against his own daughter? Yeah, his own daughter. According to recent data, there have been rising cases of femicide, domestic violence, gender-based violence, and even incest. And it happens just within the homesteads. Our today's guest narrates to us the journey that she has been through, a painful one, seeing her daughter get abused, but the abuser apparently gets protection from the father. Let's welcome Veronica as she takes us through this ordeal. My name is Kingori Wangeshi. This is my story. Veronica, karibu tuko. Asante. Jina langu ni Veronica Kasoa. Na Veronica, familia yake namna gani? I've been married for 17 years. Ni tukajaliwa watoto 4. My firstborns are twins. They are now 16. Okay. Interesting. Umesema you've been married for 17 years. Yes. Kwa hivyo ni kumaanisha you are not married anymore. Yeah, I'm not married anymore. Before tuingie, what happened? How did you meet up with your now former husband? My former husband. Okay, my former husband was my teacher, my chemistry teacher and biology teacher. So ni ile tu ilikuwa ile friendship ya mwalimu mwanafunzi, but haikuwa into that sana. But ni kama tu alikuja akasema, sometimes you pass by my home, you say hi. Sasa hivyo tu tulikuanga hivyo free, but haikuwa ile ya relationship. Then how did it end up that you are now husband and wife? Ilikuwa tu siku moja nimeenda kumtembelea. So kulikuwa na hizi fracas za election. That was 2007. Sasa hizo fracas ndio zilifanya singeweza kurudi nyumbani. Sasa nikaketi pale kwa muda mrefu. It was like Feb ndio kulikuwa kumenyamaza. Na nilikuwa na ile uoga ndani yangu, like kama if nikiamua kwenda home, babangu atanifanya vipi? Nikaamua tu nikasema wacha nikae pale, kozi ule hakuonesha dalili za kuwa mtu mbaya. By the way, he was a good guy. When venye kuliharibika siwezi kwenda kule, we were not sharing a bed. We were not sharing a bed. So things were nice. Sa akaniambia, kama unataka kwenda, you can go. You can go. I've not touched you, but you can just go. Yeah, hivyo. Na mimi tu ni uoga ndio ilifanya sikurudi nyumbani. Nikaamua kukaa. Sasa uko na ile uoga ya kila mtu. Na unajua babangu alikuwa mkali, atakuaibisha, atakuchapa kikuaibisha kwa majirani. Sasa hiyo fear ya hiyo shame ilifanya tu nikaketi pale. Nikasema hakuna hata mtu mwenye atabelieve chenye nitamwambia. Nikaamua tu kukaa pale. And that is how you became a wife. Yeah. Ulienda college? Yeah, I went college. Yeah, kwa hiyo tu nyumba. Nilienda college. Ukasoma nini? Nilifanya Bachelor of Science. A degree in Kenyatta University. Inaitwa hivyo, Bachelor of Science? Bachelor of Science. Yeah, BS General. Okay. Hivyo tu. Okay. So hiyo BS General inakufungulia career path gani? Career path by then ilikuwa unaweza kufunza, unaweza kwenda ufunze. So by the time nilikuwa namaliza, mambo ilikuwa imebadilika. Ikasemekana that if you want to go and teach, you have to go back, get a PGD, ndio uelekee kule. So hiyo ikanilimit kabisa. So sikuweza kuendelea yani na kwenda na hiyo career path. Okay.
So nani alikuwa nakulipia college fees? Is it now this man or your parents? HELB. Yes, HELB inakulipia School fees. What about upkeep? Upkeep siwezi kusema nilikuwa nakaa kule. Nilikuwa na commute to and from. Because I stay in Ruma and KU is just nearby. You just commute to KU, then you come back in the evening. You were very focused. Yeah, very. All right. Then was there a point where sasa muliamua kwenda kwa wazazi kuambia we are now a couple, a married couple? No. Hujawahi kuwa. Hamjaienda kwa wazazi for those 17 years? For those 17 years. So do your parents know your former husband? Naweza kusema ndio, because siku ya graduation yangu walikuja, parents wangu walikuja. So wali meet. Yeah. Okay. By knowing, I mean, they know that so and so has our daughter. Yeah. Na wewe ulienda ukajua kwao na ukajua wazazi wao na wakajua kwamba you are together as a couple. Yeah. So you were introduced to their family, but it was not introduced to your family. Hajawahi kuja. Hata mamangu akiaga hakukanyaga. Hata akachukua watoto wote, hakunipatia mtoto hata mmoja niende naye kwa mazishi. Why? What kind of a marriage was that? What kind of an arrangement did you have? Siwezi nikaeleza. But kwa hiyo arrangement ilikuwa yeye ndio kusema. Yeye ndio kusema. It's like akisema ni hivi ndio kunaenda. Hakuna uwezo ukasema no. You cannot table your grievances. Akichukua it is this point, you go that way. Okay. Then why are we here today? We are here kwa sababu niko tu na ile uoga wa msichana wangu mdogo. Naufia maisha yake. How did it begin? Tuanzie hapo. Kulianzaje? Kulianza jamaa alilete mtoto wa sister yake pale kwa nyumba. So venye alimlete pale kwa nyumba, huyu kijana alikuwa akuje afanye atafutiwe kazi. Yeah, he was supposed to report that day. It's like amesafiri usiku, ameingia asubuhi and anaripoti hiyo job hiyo siku. So hiyo siku alichelewa kwenda. Kama alikuja akakaa kidogo akachelewa. So venye alichelewa kwenda ni kama alimiss the job. Akarudi. Nikakaa naye for 2 weeks. Hivyo sasa. So ile kukaa naye for 2 weeks. So one day nimetoka tu nimeenda kununua food jioni. Nimerudi. Nikirudi mtoi wangu ananiambia, "Mami, this guy." Sasa anamuita mpaka jina. Akaniambia, "Can I tell you something?" Nikamwambia ni sawa. Nikainama. Akaniambia, "Derrick ananiingizia vidole huku chini." Nikashtuka. Nikamwangalia, ile umeshtuka unamwangalia. Mtoto tena akarudia, "Mom, just chenye nimekuambia? See, I'm talking to you." Akarudia, still the same statement. Kwanza yeye alikuwa anaisema, let me quote it the way she quote it. She said it, "Mom, Derrick ananikuna huku chini." Mimi nilishtuka kama mzazi, nikafikiria maybe huyu mtoto anaongea tu, because huyu jamaa venye nimekaa naye, huyo mtoto wa huyo nimeona tu ni mtu mzuri. So far ni mtu mwenye anaenda church nini. Sasa sikufikiria nini, lakini sasa nilikuwa pia na ile uoga ndani. Najiuliza maswali, huyu mtoto huwa asemi vitu tu hivi. Unless kitu yenye anaweza kudanganya ni ile yenye amepigana na sister zake, atasema wao ndio wamemchapa na yeye ndiye amechapana. Sasa nikaanza kujiuliza, hapana, wacha mimi nikae na ile niangalie huyu mtoto ni nini mbaya, anasema nini. So nikamwangalia, nikamuoji, nikaamua the next time sasa tukaenda hospitali.
Na before hata tuende hospitali nilikuwa nimemwelezea babake kwa simu. Na ulipomweleza alisema nini? Nilipomweleza sikumwelezea directly. Nilimpigia tu simu nikamwambia kuna emergency imefanyika hapa, naomba tu uje. Naomba tu uje tuone tutasota aje. Akakaa, nikapiga tena, nikakuwa tu impatient, nikapiga tena. Haki umekawia na kuna emergency kwa nyumba. Akaniambia ninakuja. So dakika ya mwisho nikapiga tena. Siku kufa roho, nikapiga tena na ile kukua that impatient. Nikapiga tu tena. Nikamwelezea, tafadhali naomba tu kuje. Akaniambia nini wewe unaniambia? Si nimepiga hapo nyumbani simu na nimeambiwa kuna emergency. Hiyo sasa kunishautia, ikafanya nikakata tu simu nikanyamaza. Kwa hiyo tu nikakaa tu kwa nyumba nikimuongojea. So venye nilienda kwa jikoni nikachungulia kwa balcony nikaona ni kama anatokelezea. Nikateremka chini kwenda kumwelezea. So tukimwelezea pale chini, yeye mwenyewe aliniambia Veronica, that is a serious accusations you are making. Nataka, I need evidence. Nikamwambia sina evidence, but mtoi amesema. Na hivyo ndiye ameniambia, maybe pia wewe mwenyewe ndio kaangalia usikie chenye mtoi amesema. Hivyo tu akaniwachanisha tu hapo chini. Tukapanda stairs, tulikuwa tunakaa mpaka 4th floor. Akapanda stairs, akaenda. Kaingia kwa nyumba. The first thing yenye huyo mtoto akisikianga mlango ikishuka, kanakimbia, kanakuja mbio, kana open. Hataki apendi mtu mwingine afungulie babake mlango. Hata ukienda kuguza analia sana. Kwa nini mmefungua hiyo mlango? She's the one who is supposed to open for the father. Akafungua. Babake venye alifungua tu mlango, babake aliambia babake, Dad, you are not Derek, amenikuna huku chini. Babake alifanya mimi nikashtuka. Na niko nyuma yake tu hapo. Nikashtuka. Hiyo kitu ilinikera, nikaingia tu nikanyamaza. Siku react, but iliniuma tu. Mtoto amesema kitu kama hiyo anafanya akapewa chakula, akakula. Sasa hizo your nephew yako huko? Yuko tu. Mi hata sikumuongeleza, sikumzungumzia for that period of time, sikumzungumzia. So tukakaa akalala. Before alale nikamwambia mimi ningependa tupeleke huyu mtoi OC because mtoi anasema hivi, wewe unasema you need proof, we can do that one. Sahi akaniambia saa hizi ni usiku, unaona ni saa 6, tutapata hospitali gani iko open? Nikamwambia sijui, tunaweza tu kwenda kutembea. But I knew this is a learned guy by the way. So nilijua ile kunieka kwa nyumba for that long because this guy hata hakuwa anataka niende nje, hata kushukana tu nje ama kupata kibarua ilikuwa kizungumkuti, utoke uende ni shida. So most of the time nilikuanga housewife mostly. So nikajua tu kwa akili yake tu anajua kuna moja tu somewhere iko open, lakini anakataa. Anakataa kusema. So mimi nikaamka, tukalala, tukaamka asubuhi. Asubuhi pia unaona anakuambia, you see him saying, paka ukiona yani ukimwongelesha unafikiria this guy ako on your side. Mpaka anakuangalia anasema, Vero, nataka evidence. Si vizuri kuaccuse mtoto mwingine. Lazima tupate evidence. Akaniambia hiyo siku yake sasa ndiye aliniambia, don't wash the kid. Mtoto umpeleke hospitali. Lakini sasa nilikuwa naona ni kama it's like unasema kitu moja na unafanya kitu kingine. It's like you are working against your word. You are for this one, but mtu akitaka kufanya kitu kile unakataza. It's like sasa anataka upeleke mtu hiyo usi, but hataki kukusupport mtoke hapo na yeye kuzini usiku mpeleke mtu hiyo hospitali usiku. Hataki. Asubuhi 6 kaamka. Kama tu mama, kama mzazi tu unaamka tu. Yani tu kuna disturbance. Uko na disturbance, unataka utoke asubuhi. Because umekaa hapo ni kama sasa hako kamekunini sana. Ni kama sasa karo kako kamekufa. Yani umekaa pale kwa muda mrefu na mawazo yamekuja. Nikamwambia sasa nataka kwenda hospitali 6. Akaniambia hey, are you crazy? Sasa hiyo asubuhi hakuna hospitali imefunguliwa. Nikamwambia nitatembea tu niangalie yenye imefunguliwa. Akaketi kwa mlango.
Akiketi kwa mlango akachukua kiti, kulikuwa na kiti ya plastic, akaketi kwa mlango akaniambia, auamshi mtoto wangu ati kwenda kumtembeza tu, unatafuta hospitali yoyote. Utamwamsha. So nikaona kubishana na huyu mtu it is futile. I gave up, nikakaa tu chini. Hivyo tu. Nakaa tunaangaliana. Akafungua mlango, akaenda kazini. Mimi naye nikachukua tu mtoto hivyo kama amelala, nikafunga mgongo, tukateremka. Nikaenda kutafuta hospitali yenye iko open. Nikaenda nikapata hospitali, so mtoto akaenda hizo nini zote test, akamaliziwa. Akahojiwa pale ndani, akamaliziwa, wakaniita wakaniambia, mami, tumehoji mtoto na ametuambia hivi. Na sasa tunataka kumfanyia check up in your presence so that you see kitu yenye sisi tutaona or verify. So wakafanyia mtoi check up, wakaandika, wakaniambia, mam, unajua kesi kama hizi sisi tukiitwa kotini it's like we are bribed. So wakaniambia, mimi nitakuambia hivi, bure tu, wacha tu nikurify Mama Lucy, hata kama tumefuata findings, wacha tu nikurify Mama Lucy, just in case ukiamua kuchukua option B, utakuwa na backup. Sasa akanipeleka mpaka Mama Lucy. Mama Lucy tukaenda. What were the findings? Findings ilikuwa ni mtoto aliyekewa vidole. Mtoto mdogo. Yeah, mtoto mdogo. This guy is 26 years old now. My daughter is 5 years old. By then when it happened, daughter alikuwa 4. And the guy was 25. Si tumeenda Mama Lucy, wakafanya pia Mama Lucy nini yao, wakamaliza, wakanipea sasa hizo forms. Wakaniambia, peleka hizi forms police station zijazwe, na hii ni kopi yako na hii nyingine ni ya kwenda polisi. They had the same results or the same findings in the first hospital? Yeah, they have the same. So mimi nikatoka huko, nikarudi nyumbani. Na hizo tu pepa, hata mimi sikupitia polisi. Nikajua kwangu ni mtu mmoja ndiye anafanya anasemanga. Yeye ndiye akona final say. Na sasa nilimpea benefit of doubt, nikasema wacha tu kwanza nimpelekee nisikie chenye atasema, kozi yeye ndio kichwa ya nyumba. Kaingia usiku, akakula. Sasa before tulale nikatoa hizo karatasi, nikamwambia, ulikuwa unatafuta evidence. Evidence ndio hizi nimelete. This man chenye alinishangaza nazo, alichukua hizo papers, akaperuse page by page, akachukua hiyo paper, akanipiga nayo kwa uso. What? Yeah, akanipiga nayo kwa uso. Akaniambia, nitajuaje kama pia ulienda ukaungana Mama Lucy? Hivyo ndiye aliniambia. Na before that, hata ile malipo ya alikataa kulipa. It was only 300 shillings. Nikamwambia, hapa wamesema tu unalipia consultation fee peke yake, which is 300 shillings. Akaniambia, madam, siwezi kukusaidia kuharibu familia yangu. Yeah, siwezi kukusaidia kuharibu familia yangu. Na si nyinyi ndio familia yake ama? They are the family. Sasa huyo mwingine tunamwangamizia familia yake. Hivyo ndiye alisema. So mimi nikakaa na hizi karatasi zenye nilitupiwa nao kwa uso. So it was now like 3 days because that thing happened on Friday. Saturday nimeamkia hospitali. Sunday nimeamka sasa asubuhi. Ninamuuliza, okay, wewe ni baba mtoto. You don't feel anything, na huyu ni mtoto wako tu kabisa. You don't feel anything like mtoto wako amefanywa kitendo kama kile na you are just calm. Akaniambia, Vero, give me time. Nikamwambia, time gani? From Friday, Saturday, leo ni Sunday asubuhi. Unaniambia tu nikupatie time. Akaniambia, kwani unafikirianga mimi sisi wanaume ni watu wa kuambiwa kitu tuna react haraka? Nikamwambia, ulisema unataka evidence. Nimengangana nimeleta hiyo evidence. Aside from mtoto akikuambia kitu, unasema huyu ni mtoto wako na ni mtoto mdogo, akikuambia kitu si ya uongo, ukasema unataka tuongeze evidence. Nimeongeza. Bado unataka time ya kufikiria. Akaniambia anataka time, nisimsumbue. Yani hiyo kitu ikaniuma. Nikasema tu ni sawa, nikanyamaza. Nikamwangalia, akatoka akaenda. Na sasa ile hasira yenye nilikuwa nayo kwa moyo, najiuliza, kwani mimi peke yangu ndio mzazi wa mtoto? Ni mimi tu? Huyo mwingine uchungu. Ni mimi tu ndio mzazi wa mtoto peke yake? Babake haezi kusimama na mtoto kwa nini? Sasa hapo ndio hiyo kukua overwhelmed emotionally.
Nikatoka, nikaenda sasa police station, which is iko near somehow near na hiyo home penye nilikuwa nakaa. Nikaenda kule. Sasa kwenda kule nikaripoti. Nikapata OCS kwanza asubuhi, akaniambia, "Madam, enda andikishe OB kwanza halafu kuje." Nikaandikisha OB, nikaenda sasa kwa ofisi yake. Akaniambia, "Madam, acha nikuambie. Kesi kama hii it's very ni ngumu kabisa. Cause tunawasaidianga nyinyi wa mama. Tunachukua hiyo kesi haraka haraka. Tukishachukua haraka haraka mnakuja mnapiga magoti mkilia. Mkisema, "Oh, hii ni mambo ya familia, tutasettle, tutafanya nini? Ni hasira ndio imefanya nikakuja hapa." Mimi nitakuambia hivi. Rudi nyumbani. Fikiria. Na mimi nitaandikisha, nitakutafutia polisi mwenye atakuwa assigned na hii kesi yako. Then urudi utapata amekuwa assigned. Sasa hiyo siku nikarudi tu nyumbani. Na OB iliandikishwa ilikuwa ni ya 6, almost 6:30, 35 hapo. Nikarudi nyumbani. Hiyo asubuhi. Karudi tu nikakaa. So nilikuwa pia hiyo siku na clients alikuwa anakuja tu hapo kwa mlango kushukwa. Clients akakuja akashukwa. Sasa ile nikimshuka tumekaa tu kwa nyumba. Sasa huyu kijana akatoka kanisa akarudi. Sasa kuingia nikasikia naambia hao wasichana wangu sasa, "Oh, ati nataka kufanya nini? Nataka wanimwambie nioshe nguo zangu zote, mimi nasafiri." Hao wasichana wakakuja wakaniambia, "Mama, solution imepatikana." Nikamwambia solution gani? "So huyu mzee anaambiwa anasafiri. Ati anasafiri kesho jioni." Sema kulia. Machozi ilianza tu kumwagika na clients alikuwa ashaenda saa hiyo. Nikaanza kufikiria hiyo ndio solution. Ni kama sisi, it's like sisi women hatuna say. Hiyo ishamuliwa hivyo ndio itakuwa. Nikakaa tu hapo nikifikiria na nikaamua kutoka. Nikarudi pale police station. Police station ilikuwa jioni. Ilikuwa jioni. Siwezi kukumbuka ni saa ngapi but ilikuwa jioni. Sasa kuenda nikaambiwa ule polisi alikuwa assigned ameshatoka. So niamke tu kesho asubuhi, na in case asubuhi nikiamkia kule sijampata watampigia simu wamuite aje. So tukalala hiyo sasa usiku wake. Lakini sasa moyo wangu sasa kabisa haujatulia. Asubuhi nikaamka. Huyo mzee akajitayarisha akatoka, akaenda. Na mimi hakitoka tu hivi, sikuongojea. Nichukua tu kifuli nikafunga mlango na mtoto kwa mgongo nikaenda na hizo forms nikapeleka. Kupeleka kule nikaambiwa bado huyo ofisa hajaingia, tumongoje tu kidogo. Na hata tukumongojea sana, akakuja akaingia. Hasa hapo ndiye alichukua hiyo kesi, akaangalia hizo forms, akachukua zenye anafaa kujaza, akajaza. Akaniambia, "Ni mgani mwenye unasema amefanywa defiled? Huyu mwenye umebeba kwa mgongo?" Nikamwambia ni yeye. Akaniambia nishukishie. Nikamshukisha. By then she was 4 years na bado ndiye alikuwa ameanza shule sasa. Ndiye alikuwa ameanza hiyo term, second term sasa. Ndiye amepelekwa shule. Sasa akachukua mtoto wakaniambia, "Kaa hapo nje, tutakuita." Wakaenda na mtoto. Si wakaoji mtoto, wakarudi. Akaniambia, "Na criminal umemwacha wapi?" Nikamwambia nimemwacha kwa nyumba. Akamwambia, "Na hujamwambia kitu yote, si anaweza kimbia?" Nikamwambia, "Nimefunga mlango." Akaniambia, "Hii, umemfungia mlango?" "Na uko na watu wengine kwa nyumba?" Nikamwambia, "Ati my daughters are there." Akasikia uchungu akaniambia, "Wewe, anafanya kitendo kama hii kwa huyu mdogo na umeacha tena wengine wakubwa na umewafungia." "Hapana, that is a serious case." Akaita sasa mapolisi wengine akanipea. Wakaniambia twende nao kwa nyumba. Sasa hapo ndio walimchukua. Alishikwa. Sasa akapelekwa ndani. Sasa akapelekwa kwa police station. Sasa kupelekwa kwa police station, sisi sasa nayo tukaambiwa tuende turudi Mama Lucy, tuchukue P3, hivyo tukarudi. Kurudi sasa, si ni usiku tumeingia kwa nyumba. Babake akakuja jioni,
kama tu kawaida. Yeye hajui Ajui nephew wake alichukuliwa. Ajui. Lakini tu kama tu kawaida tu, ule mtoto tu bado ndiye anafungua mlango. Alisikia mlango imeguzwa, akakimbia mbio, akafungua. Kufungua hivi ni babake. Hata hakumsalimia, alimwambia, "Hey, Dad, you know what? My mom took your naughty Derek to jail." Wacha. Hivyo ndio mtoto alimwambia. Huyu mwanaume alirusha zile paper bags zenye alikuwa amekuja nazo hapo penye alikuwa amesimama. Mbio police station. Sasa sisi tulikuwa tumekaa tu, tumebaki kwa nyumba, tukasema leo huku akulaliki. But sasa venye alirudi akapiga kelele, hata hakukula hiyo siku. Hivyo tu tukasema acha tuvumilie. Tukakaa. Next day sasa ndio kijana alipelekwa kotini, akafungwa sasa. Sasa baba mtoto amekuwa akienda kumtembelea. Alifungwa tu only for I think around 2 ama 2.5 months. Sikumbuki the period vizuri, but walienda baadaye wakamtoa na. Sasa hiyo ni kufungwa ama ni remand? Alipelekwa remand. Alikuwa in Australia. So walienda wakamtoa, ako out on bond. So kitu yenye inaniogopesha sana ni hii koti venye tulienda the hearing. Hii yenye ilikuwa juzi. Amepata baba mtoto amehire lawyer. Amehire lawyer for that fact, ni lawyer mwanamke anashikilia kesi ya hiyo kijana. So na ile hofu after hiyo kesi, after hiyo nini iliisha, hiyo hearing, ulikuwa unaona mpaka venye baba mtoto wako the other side yani unaona ile mazungumzo wanazungumza nao wakismile mpaka it's like wanasalimiana. Hiyo ilinipatia hofu sana. Kama mimi mzazi naona watoto wangu nao hatuna anything. Let's get this clear. Baba mtoto, uko na mtoto? Si mko na mtoto? Tuko na mtoto. Mtoto amekuwa abused by a relative of your husband. Yes. Unataka kusema your husband amehaya wakili kutetea this relative? Yes. Amehaya wakili kutetea that relative. So amehaya wakili against his own daughter? His own daughter. So hiyo ndio kitu inanipuzzle. Na before that alituacha kwa nyumba. Alikimbia akatuacha kwa nyumba mwezi wa 8. Kumbe sisi tumekaa kwa nyumba wenyewe hatujui it is not paid. Tumekaa tu, yeye alitoka. But mimi kama mama nikajiambia, wacha tu nikae, as long as kama atanunulia chakula watoto wake ni sawa, nitakaa. Anunulia watoto wake chakula. Hivyo venye anataka tu nikae kwa hii nyumba kama maid ya watoto from kitambo, nitakaa. As long as ni watoto wangu wanakula, wanasoma, it's okay. Ikakaa venye aliapa hivyo for 2 weeks akasupport watoto wake. The 3rd week hakuna, akakata hata mpaka fare huyo mtoto mwenye anaenda grade 8. Akakata. Hiyo 2 days after hiyo 3 weeks akakata mpaka food supply. Sisi sasa nikaambia huyo msichana, niliambiwa wangu nisiende kushuka nje. Na nikijikalisha hapa sitapata customer. Kuzi penye tulikuwa tunakaa kitambo nilikuwa najulikana. Hapa penye tumekuja saizi sijulikani. Nikamwambia ndo tu survive, itabidi tu. Nikatoka tu nikaanza sasa kuenda kutafuta. Kwa penye nilikuwa nashuka kitambo, nenda na unauliza, unabeg, unasema leo naweza kupata mtu wa kushuka. Tafadhali tu naomba tu nipate mtu wa kushuka. Hivyo. Ilifika mahali mpaka nikaanza kufua. Kozi najiangalia naona huyu mtoi anafaa aende shule. Hakuna fare. Utaenda aje? Na amempeleka shule nini? Amempeleka shule ya mbali. Amempeleka shule ya mbali, so unafaa umpatie like 250 a day ya kuenda. Wewe mwenyewe you are jobless. You don't have anything. Umekuwa ukikita kambi kwa nyumba. Yeye ndio peke yake ndio sole breadwinner. Unajiambia utatafuta ya kukula, utafute fare. Ndio msurvive. Ilibidi mpaka nimeenda nikafua. Ni upate fare huyu mtoto. Tukakaa hapa tu kukaa sana. Tukakuja tukatolewa tukafukuzwa. Saa 3:30 hivi hiyo caretaker alikuja akaniambia,
Mom, last time nilikuwa hapa nikakuambia nyumba ijalipo ukaniambia nipigie mzee. This time nilimpigia akaniambia mwenye anakaa hapo ndani ndiye afanye nini? Alipe. Nikamwambia hebu mpigie tena. Akasema sasa wewe unanisumbua. Nimejaribu kumpigia mara kadhaa, hashiki simu, na text hashiki. Sasa chenye mtafanya ni mtoke kwa nyumba. Nataka kufunga mlango. Mimi nikachukua na watoto tukatoka. Tukaenda nikajiambia sasa mimi naenda wapi? Mamangu aliaga, babangu aishi Nairobi, naenda wapi? Na nikajiambia ndugu yangu anakaa mbali Rongai. Nikasema sasa Rongai saa hizi na hao watoto ni usiku saa 3. Watoto 4? No, by then I had 2. One is the twins were mmoja alichukua kijana akaenda nayo. So the other twin ni girl alikuwa boarding school. So niko tu na hao wawili wa grade 8 na ako kadogo. Sasa nikachukua hao watoto tukabebana, na before atoke kwa hii nyumba alitudanganya ati amepata job Limuru. Sasa Limuru akatuambia hezi kucommit daily, atachoka. So akatoka. Sasa baadaye ndio nilikuja kugundua nikimfuata tu polepole. Nikozaliamisha kitu kubwa kwa nyumba, nikashangaa nikaanza kujiambia hii kitu inaenda Limuru na venye ni kubwa. Nikajiambia hapana. Nimfuate, kitu kingine niambia hapana usimfuate. Sasa nikiwa kwa balcony niliona kadi za ubatizo za hao watoto. Nikasema hizo nazo zitaanguka ikiwa hiyo kitu iko kwa mkoko, acha niziende. Sasa mimi kuenda nikachukua njia ya mkato. Kuna hiyo njia refu ya mabarabara. Sasa mimi nilipitia hapa kwa kijiji. Kuna kijiji hapo, nikasema kama hii nini inaenda Limuru itabidi imeenda mpaka kwa stage ndio yuke kwa gari. Nikasema nitaipata pale mbele nichukue hizo birth certificate. So mimi nikakimbia. Kufika pale mbele sioni mkokoteni. Nashangaa kwani mkokoteni inaweza kuwa imeendeshwa kwa mwendo wa kasi, sijaiona. Nikasema hapana. Nikakaa hapo, nikasema maybe imebaki nyuma, kuna kitu wanafanya. Kakaa hapo, sioni mkokoteni. Nikajiambia hebu acha niende nikaangalia, maybe kuna kitu imefanyika, maybe wanaiangalia ama kuna kitu tu. Nikaenda kule mbele. Kwenda kule mbele nikaona hiyo imechukua a different direction from ya kwenda Limuru. Nikaamua kuifuata hiyo mkokoteni. Sasa kuamua kufuata mkokoteni nikaona sasa kwanza niliona mkokoteni nikafikiria hapana, nikifuata ataniona. Nikarudi nyuma, nikaenda kwa stage, nikapanda gari. Cause hapo katikati hiyo hapo penye from where we are na penye alikuwa anaenda hakuna nyumba za kupangisha, kuna tu mashule zimefuatana mpaka kule mwisho. So nikasema acha nirudi kwa stage na nishukie John Saga, niende tu nijifiche kwa building moja nione penye hiyo mkokoteni itafika. Nikaenda nikafanya tu hivyo venye akili yangu iliniambia. Nikapanda gari kutoka pale mpaka kule ni 10 shillings. Nikaenda. Kwenda hapo to my surprise penye nimeenda kujificha ndio hiyo mkokoteni inakuja nasimama hapo. Nikashtuka. Mimi nimeshtuka. Saa hiyo akakuja maneno akanitupia maneno. Mimi na ile mshtuko ninajiuliza hapa ndio Limuru. Sikumjibu. Nikamwangalia tu akanitusi. Kaisha hivyo. Sasa ile siku nikiwarudisha nyuma, ile siku ambayo tulifungiwa. Si nimechukua watoto. Tunaelekea kule. Tumefika hapo kwa mlango. Sasa pahali uliona mkokoteni unaleta hiyo kitu kubwa. Mkokoteni, Sasa kuweka hapo kwa mkokoteni tukapanda hiyo building. Na nikajiambia nitaenda tu mahali penye nitaona kuna curtains zenye zinafanana kama zile zenye tulikuwa natumia kwa nyumba. Tukapata mlango. Tukabisha. Akatusikia tu, akaignore. Mtoto sasa huyu mdogo akamwambia, na sasa unajua sasa hiyo Kiswahili chake kilikuwa kigumu sana. Anabisha mlango, anamwambia, "Daddy, so tufungulie mlango. Tufungulie tulale. Unajua ule uko kwingine mtu amekuja akatuambia tutoke nje, akafunga mlango yetu." Ati mtu. Sasa tukakaa hapo, hafungui. Aya, huyu mwingine akabisha, hakufungua. Sasa hapo tulikesha na watoto kwa mlango mpaka hapo kwa mlango. Hapo kwa mlango yake mpaka kuamka asubuhi anasema
tokeni kwa mlango yangu, nataka kufunga, mmenizuia. Na unasema mmekuwa pamoja for 17 years. Yeah, 17 years. Na sasa nilikuwa nasikia uchungu cause unajiuliza kama mimi ndio nimefanya makosa ya kwenda kushtaki huyu kijana. Why event hizi nini anga zote on kids? Kwa nini anapunish watoto wake mwenyewe? Sasa nilikuwa najiuliza hivyo na najiambia tumefika hapa. Cause mimi nikipeleka watoto nilijua hiyo hanga kwa nayo ni yangu tu, si ya watu hii. So nilijua atafungulia watoto. Hakuwafungulia. Watoto walikesha hapo kuanzia usiku mpaka asubuhi. Hivyo. Tukatoka. Akatuacha kwanza alifunga mlango wake akatuacha hapo kwa mlango. Akaenda zake asubuhi. Akaenda zake asubuhi. Yeye ndiye alitoka, son wangu ndiye alitoka wa kwanza. Akaenda, halafu yeye akafunga sasa mlango akaenda. Sisi tumebaki tu hapo. Na mimi na hawa watoto tumebaki tu hapo. Tukakaa. Ndio sasa tukatoka. Tukasema hapa itabidi acha niende tu kwa children's home. Hii department ina deal na watoto. Nione tu venye mtasaidika. For now sina kazi. Second sina makao. Huyu mtu ameacha tumekesha hapo mpaka na kulikuwa na jirani hapo. Huyu jirani ni kama niliambiwa later ni polisi. Huyu jirani alifungua mlango akatuangalia akarudi ndani. Tena usiku akafungua akatuangalia akarudi ndani. But mimi niliona tu kwa roho yake ni kama alikuwa na ile roho ya kuniambia lete tu watoto. But ni venye alikuwa mwanaume peke yake ni kama hakuwa na mama kwa hiyo nyumba. Kwa alifungua mara 3 mlango. Akafunga tu sasa kalala mpaka asubuhi. Na 5 asubuhi alifungua curtain kuangalia kama tuko. Kwa akitoka tena alisimama akitoka ndiye anaenda job. Alisimama hapo akatuangalia akafanya tu hivi. Alafu akateremka akaenda. Sasa turudi nyuma kidogo. Ulisema alitoka na bond kule remand. Ilikuwa ya pesa ngapi? I think siwezi kujua, but kulingana na venye nilikuwa nasikia alikuwa anasema ni ya $500,000. Sasa ndio wakatumia title deed ya shamba yao kumtoa huyo kijana. Yaani wacha niseme baba mtoto alitumia title deed yake ya shamba kutoa huyo mtoto wa dadake. $500,000? Yeah. Against your daughter? The father against the daughter. Na chenye imefanya nikuje hapa nisaidiwe. Cause na angalia hizo incident mbili. Huyu ni mtu sasa hana utu ndani yake. So naona ni kama anything that happens to my daughter, he won't care. Kama alimwacha kalala pale kwa mlango mpaka asubuhi without saying anything. Number 2, pia mtoto hiyo siku yenye kulikuwa na hiyo kesi hakushughulika. Sasa saa hii number 3 amemchukulia huyo kijana lawyer. Sasa nashangaa atamtetea aje? Atasimamia aje mtoto wake? Na huyu the offender ako at large na ameonyeshwa support na the father. Ni nini namzuia kufanya kitu nyingine? Cause kama saa hizi mimi kama mama si ati nafurahia kitu nafanyia mtoto wangu. I really feel it. Cause saa hiyo mtoto hana freedom ya kwenda kucheza na wenzake. I have to keep her inside the house. Cause niko afraid. Na January is coming. Protection ya mtoto iko aje? Na naenda shule. I'm so scared. So scared kabisa. Niko so scared. Namfungia kwa nyumba, akitoka nje lazima kukuwe na mtu anamwangalia. Umefanya vizuri kufika hapa because our family is very large and also supports families and people who are going through such a painful journey like you are. Ulipoenda kwa children's department ulisaidika? Bado. Sikusaidika cause aliitwa. This guy aliitwa. Akakuja hapo na pale unaambiwa you state everything.
unaambiwa yani uelezee kila kitu chenye imefanyika kwa hiyo marriage. So ile time yenye niliguzia historia ya mtoi hiyo defilement case, huyu sasa akakataa, akasema yani alikataa kabisa, akasema yeye aguzie anything kuhusu historia ya kesi. Hiyo ni kama wanataka ongelee juu ya kesi, hataki kuguzia anything kuhusu kesi. Akawacha. Nikaambiwa kutoka kwa chief nikaambiwa nipeleke hizo forms NILAS. Nikapeleka NILAS. Akaitwa, akapewa hiyo nini kwa WhatsApp, hakukanyaga. It's like sasa aliogopa history ya mtoi pia imeinkludiwa kwa hiyo kesi. Alikataa kurespond. Alipigiwa mara 5 akakataa kurespond. Sasa wale wakaniambia sasa ni file case. Na by that time nikiambiwa ni file case, ndio sasa tulikuwa tunakaa kwa wenyewe. Tulikuwa tunakaa kwa wenyewe. Nimekaa kwa wenyewe for 3 good weeks. Na we were staying separately, mind you. My older daughter, who is in grade 8, nimemwombea mahali pa kulala pengine. Nimemwomba kwa mama mwingine rafiki yangu. Na mimi mwenyewe, cause pale kuna mzee wake, so tuwezi kwenda kujifinya pale wote. Tena mimi mwenyewe nikienda nikaomba kwingine kwa kulala. For 3 weeks tumekuwa tukikaa kwa wenyewe. So pale nimeambiwa ni file case. Umeambiwa number 2 ukuwe na hizo birth certificates nini zote ukuwe nazo. Kule ulifungiwa nyumba, kila kitu iko ndani. Hauna photocopies za birth certificate, hauna ID, hauna anything, documents zote bado ziko pale kwa ile nyumba. So singeweza kuenda na hiyo process haraka. Bado nika delay. So baadaye huyo agent wa ile nyumba akatuita akatuambia the only thing nenda kuallow kutoa kwa hii nyumba ni nguo na vyombo peke yake. Na aka insist only nguo na vyombo peke yake. Na by that time ndugu zangu walikuwa, cousin yangu na ndugu zangu walijiweka pamoja. Wakachanga ile kunisimamisha, wakaamua kunichukulia nyumba sasa. Wakaamua sasa kuchukua nyumba, wakaniwekea hapo. Sasa by that time tunaambiwa tuchukue vitu 2 peke yake, vyombo na nguo peke yake. Hizo ndio tulitoa. Documents. Sasa hiyo sasa ndio nilitoa mpaka hizo documents. Ndio sasa nikakuja. Bado sijasimama, si bado huyu anaenda shule. Mahali sasa si ndio bado sasa na connect network yangu ya kushuka sasa imeanza kurudi. Unakuta sasa kwa siku unashuka tuseme 200, unasema 150. Hiyo ni au mtu fare kesho. Because unajua nimempea 150 sijampea lunch. Nilimwambia tu cope with the situation. Wewe utaona tu venye tuta survive. Hivyo ndio nilikuwa naambia mtu hivi. So bahati mzuri hiyo wiki ya kwanza tu ndiye alisurvive na njaa. Hii wiki nyingine Sakaja alikuwa ashaleta chakula kwa shule. Nikashukuru. Nikamwambia God haki hapo umeni relieve because nilikuwa kwa roho nilikuwa kila siku najikwaza mtoto anaenda shule asubuhi mbali na anakaa njaa mpaka jioni. Akalete huko sasa nikakuwa afueni hapo. So ukishuka tuseme 200 umemwekea hiyo 150 ya fare umebaki na 50. Hii 50 unasema hii sasa hata itatosha. Utaigawa tu hiyo 50 bob useme nitaenda ninunue. Sasa utaenda kwa kibanda. Itatosha hiyo 50 bob umebaki nayo. Utaenda sasa ununue sukuma kwa wale wa wholesale. Ununue 10 bob hapo, kanyanya nini. Na wale wenye walikuja kunisimamisha walinifanyia at least shopping ya unga hapo. So nilikuwa sina shida ya unga na mafuta. Waliniwekea tu ya package ya kunipeleka kidogo. So nakuja nafanya hivyo. Tukasukuma tu hivyo maisha. Siku nyingine ukishuka 500 unashukuru. But hizo siku zilikuwa yani customers hawayuko. Si ati kama saizi unajua sasa ni peak. Sasa hii unaweza hata naweza nikashuka hata watu 2 kwa siku which is good. Na kuna hizo siku zingine unaweza kaa hata wiki moja kama hujashuka anyone. Una survive kuomba. Pigie usimu mwambie hapana. Leo sitaki watu walale njaa please. Just send me anything you have. Hivyo. Hapo ndio mliachana kabisa. Kuachana marriage iliishia. Marriage iliisha penye alitoka kwa nyumba. Akaenda bila kutuambia. Hivyo ndio alitoka.
I know it is painful, but can you express what you're feeling in this situation? Mimi ni ile usaidizi ningetaka. Kama watoto wangu tu wangesaidika, and that one I'm okay. Cause ama ningepata ile tu platform ya mimi mwenyewe naweza kusimama, ama tuseme Mungu pengine amenibariki na kazi ile najua mimi mwenyewe naweza nikasimamia hawa watoto. I swear to God, hata sitafatana na hiyo mambo ya kesi ya watoto ya welfare. Nita deal with this one case because I want justice for my daughter. Yes. Alafu nitakuwa in a position kusupport watoto wangu. Pole sana mami. Umesema amechukulia nephew wake wakili. Yes. Wewe uko na wakili gani? Mimi sina wakili, hata siwezi ku-afford one. But kusikiza tu kwa watu walikuwa wanasema that like ati court ina provide yanga mtoto wakili. So nilikuwa naambiwa ati kama sijui ati hiyo prosecutor ndio wakili. Sasa hapo mimi sielewi anything. Anything to do with court matters, niko outside kabisa. Niko sielewi anything. There are people who are watching you and they know someone who knows a lawyer who can help in this case. Uongeleshe. Itisha hiyo help ya wakili. Naomba tu tafadhali, for the sake of my daughter, kama kuna mtu yoyote tu mwenye ananisikiliza, mwenye ananiona, naomba tu ajitokeze tu asimamie mtoto wangu. We are women. We give birth. We feel the pain. Sa naomba tu simamieni tu huyo mtoi. Cause mimi naumwa nikiona lawyer mwanamke ana fight this case. I feel it. I really do. All right. It's a very painful story and journey that you've been through. Veronica, I hope that you get a support from this family, this Tuko family. It's a large family. We support people like you because of our numbers as well as love for families. You're not fighting for your marriage. You're not fighting for the welfare. I mean, for upkeep of children. For now, your focus is on the justice of your daughter. The justice of my daughter. That one, we pray that you get it. Na iwe funzo kwake na mwingine mwenye nia kama hiyo. Yes. Would you be comfortable giving out your number? Yeah, I will. Yes, please. 0724 761 622. Irudie. 0724 761 622. Most of the stories that we do here, it is people like you who say that I feel like my life is endangered. For you, it is your child. Yeah, it is my child. And we are getting into 2025, a school year. Yeah. Let's not predict what may happen, but I think they understand the weight of this case. So please come through for Veronica and her daughter. Thank you very much. We wish you the very best. Thank you. It will be well. Thank you. Tuko family, sometimes words fail us in expressing the weight of a story or some of the stories that we bring to you. You've heard it from our guest today, Veronica. She's cared for her daughter. And this is a case of the father against his own blood. Even as we do these campaigns of femicide, gender-based violence, and home-based violence, domestic violence, that is, sometimes it happens just within our homes. Can we do this for Veronica? Can we support her? Let's find justice for her daughter. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.
please share this story to somebody who can help us. Thank you.